to take care of those challenges, and I'm accountable to the government. So yesterday I told him that I'd come, but today morning I got to know that I have 3 programs which will be attended by Honorable Chief Minister of Assam, and that I thought that I won't be able to make it. But then I took permission from the higher authorities, and finally I'm here with you. I'm very happy to be amongst you, and especially with the students. The moment I entered, I got down from my vehicle, Dulab directly took me to the pandal. So I asked him, I need to freshen up. So he allowed me some time. Again I came and sat. The moment I sat there, that young boy announced that I have to be on the stage. So that way, it's like switch on and switch off. You are here, so come over and say a few words. I was not prepared. I thought that I'll come and sit down and relax for some time, and I'll arrange my thoughts, then I'll speak. But that time was not given to me, and I did not have that luxury. So now I have to think while speaking. So thinking and speaking is tough. Again, the language I am speaking now, that is not my mother tongue. I am speaking in a foreign language. And while delivering some speech in a foreign language, first you need to think about the contents, form sentence in Assamese, then you translate into English. Why I am saying this? Because this is the biggest challenge faced by people, or especially students who study in Assamese medium school. And even though our students are studying in a so-called English medium school, Gurukul group of educational wing, but basically they think in Assamese. They do not think in a foreign language. And language becomes the biggest barrier for us when we go out of our state. So I'll be using mixed language so that everybody can understand. I'm sure all of you can understand English, but even then, when I speak in the language which you speak at home, you will feel more familiar with what I say. মই যেতিয়া সৰু আছিলো, মোৰ ঘৰখন মেইন ৰোডৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিলে, আৰু সেই 5 কিলোমিটাৰ দূৰত মোৰ গাঁওখনৰ নাম মিকিৰ বৰা চুক। এইখনক নহাউলি, মোৰ গাঁওখনৰ নাম মিকিৰ বৰা চুক। এই চুক শব্দটোৰ পৰাই বুজি পাওক যে মই কেনেকুৱা জেগাৰ পৰা আহিছো। আৰু সৰুকালৰ স্মৃতি বুলি যদি মোক কোনোবাই সোধে, মোৰ সেই স্মৃতিখিনি মনত আহে যে ডাউক খেদিবলৈ যোৱা, পল মাৰিবলৈ যোৱা, নদীত হুকুমা বা দলঙা টনা, মই নাজানো দলঙা বা হুকুমা এফালে কয় নে নকয়, আৰু স্কুলৰ পৰা আহি নদীৰ ফালে দৌৰ মাৰা, খুৰাহঁতে গৰু লৈ যায়, পিছে পিছে আমি যাওঁ। এতিয়া ধান কটাৰ সময় চলি আছে, আৰু ধান কটাৰ সময়ত আমাৰ এটা চখ আছিলে যে ৰাতিপুৱা গৰু গাড়ীখন গৈ পথাৰত থৈ আহিবলৈ, গতিকে গৰু গাড়ীখনত উঠি পথাৰলৈকে যোৱাটো আমাৰ চখ। আৰু সন্ধিয়া যেতিয়া ডাঙৰি ভৰাই গাড়ীখন লৈ আনিব, সেই ডাঙৰিৰ ওপৰত বহি অহাটো আমাৰ চখ। এইখিনি হ'ল মোৰ সৰুকালৰ স্মৃতি, আৰু এইটোৱে মোৰ সৰুকাল, সেইটোৱে মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন, সেইটোৱে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। মই যে মোৰ কথাখিনি কৈ আছো, কিয় কৈ আছো অলপ পিছত কম। তেতিয়া আমাক প্ৰাথমিক স্কুলত পঢ়াইছিলে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে
they were not highly educated. My primary school teachers. One among them was my own mother, মোৰ মা। কিন্তু তেওঁলোক খুব ডেডিকেটেড আছিল আৰু তেওঁলোকে শিক্ষকতা এটা মানে বৃত্তি হিচাপে লৈছিল যদিও তেওঁলোকে এটা দায়িত্ব পালন কৰিছিলে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ভালদৰে শিকাব লাগিব, ডাঙৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেই গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া মই প্ৰথম চেণ্টাৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, আমাৰ তাত চেণ্টাৰ বুলি কয়, গাঁৱৰ পৰা চেণ্টাৰলৈ যোৱা, চেণ্টাৰলৈ ওলাই আহি তাত ক্লাছ 5ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে পঢ়ি তেতিয়া আমি বাহিৰৰ জগতখনৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্কত নাছিলোঁ। পেপাৰখনত 3-4 দিনৰ মূৰত গৈ পাইগে নিউজ পেপাৰখন। কিন্তু আমাৰ দেউতা, মা, খুৰা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে আমাক উৎসাহ যোগাইছিলে যে পঢ়ি ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, আৰু পঢ়ি ভাল মানুহনো কি নাজানো, কিন্তু পঢ়িব লাগিব। আৰু মেট্ৰিকৰ টেষ্ট পৰীক্ষাৰ সময় এতিয়া চলি আছে, গতিকে টেষ্ট পৰীক্ষাত নম্বৰটো পাই মোৰ দেউতাৰ বন্ধু এজনে ক'লে, মোৰ দেউতাৰ নাম আছিলে জোনাৰাম বৰা, দেউতাৰ ক্লাছমেট, তেখেত এখন ওচৰৰ স্কুলৰ অধ্যক্ষ। দেউতাক ক'লে জোনাৰাম তোৰ ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিবহে, বহুত নম্বৰ পাইছে দেখোন। ঘূৰি আহি দেউতাই মনে মনে মাক কৈছে, সেইজন শিক্ষকৰ নাম আছিল তিলেশ্বৰ চুতীয়া, যে আজি তিলেশ্বৰে কৈছে শুনে, মোক শুন বুলি মাতে, শুনে হেনো ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু মই কিনাৰ ৰুমটোৰ পৰা শুনি আছিলো আৰু মই ভয়তে মোৰ হাত ভৰি লুকুৱাৰ নিচিনা হৈছে, এম্বাৰেছ হৈছো। তেতিয়া আমি সেই সপোনটো দেখিবই পৰা নাছিলো, কাৰণ someone from a place like Golabari, my hometown, can think of securing position in the state board. That was beyond our imagination. Because in our school there was no such previous records. But our teachers encouraged us to do well in our studies, and fortunately or unexpectedly, when my class 10 result was declared, suddenly we saw 2 names from our school in the first 10 position, and I was one among them. Till that moment, I never expected that I would secure position in the state in the first 10 position. That time it was 20. So my position was little bit higher. My friend's little bit position was towards later side. Why I give this example? I'm telling you about my own journey because if you try, or if you aspire, or if you aim, then you can achieve what you aim for. And the moment you get some kind of recognition, that will encourage you more. Suppose if a student, he or she performs in the stage and you get appreciation from the audience or the judges, so that appreciation will give you the push to fly high or do better. That happened in my case too. Once we came to know that, okay, we have the capacity, so we came out. We came out to a bigger stage. That was the capital of the state, that is Guwahati. When we reached Guwahati, that was the time we realized that even though we secured position, but there are not many other students who are much better than us. Even if
they did not secure position in the last exam. So that opened some kind of door to us to explore more, and that was the time when we first came to learn about Assam. Why I'm saying this? Because in Guwahati you get to meet people from all the districts, and that's how you come to know which place is what, how people talk, what are the dialects we use, because the language we speak in our part of the state and the language you speak here in your village, there are slight differences. There are different dialects we use. That was the time in Guwahati we came to know that, oh, this is the language spoken by people from Lower Assam, this is the language spoken by people from Middle Assam, and in Dhokwakhana or Dibrugarh, again the touch is different. Guwahati gave us the stage to know more about the actual real world, the competition which lies ahead, the challenges which lies ahead, and again that gave us the kind of environment we require to prepare us to face those challenges. Guwahati যেতিয়া আমি পঢ়িলো, যেনেকে দুৰ্লভ আহিলে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল ওদালগুৰিৰ পৰা হোষ্টেলত থাকিলে শিকিলে, তাৰপিছত NIT পাটনা গ'ল, তেনেকে ময়ো আমি কেইজনমান বন্ধু লগ খাই আমি ঠিক কৰিলো যে আমি ইয়াৰ পৰা অকণমান ওলাই যাম দেশৰ ৰাজধানীৰ ফাললৈ, দিল্লীলৈ। আৰু সেই যে যাম বুলি সিদ্ধান্ত ললো, আমাৰ মা দেউতাহঁতে আমাক নাজানি বুলি নকলে, তহঁতে বিচাৰিছে যেতিয়া যা। আৰু ইয়াত বাই ট্ৰেইন, তেতিয়াতো ফ্লাইটত উঠাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো, মা দেউতা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, গতিকে ফ্লাইটত কেনেকে আমি উই কেনট এফৰ্ড। আমি কেইজনমান বন্ধু লগ খাই আমাৰ অভিভাৱক কেইজনমানৰ লগত আমি গৈ দিল্লীত গ'লো, আৰু দিল্লীত গৈ আমি অথাই সাগৰত পৰা নিচিনা হলো। শুনি আছো। We were directionless that time, but we were determined that since we have come out of the state, we would go back only after establishing ourselves. দিল্লীত গৈ প্ৰথম বহুত ভয় খাইছিলো, কথা ক'বলৈ ভয় লাগিছিল, কাৰণ আমি হিন্দীও নাজানো ইংৰাজীও নাজানো। সেই সময়ত মহাভাৰত ৰামায়ণ খুব চাইছিলো, গতিকে হিন্দী বুজি পাওঁ, ইংৰাজী লিখিব পাৰো, গ্ৰামাৰ শুদ্ধ হয়, কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰো, ক'বলৈ লাজ সংকোচ ভয়, কোনোবাই হাঁহিব বুলি। আমি পলাই পলাই ফুৰা হল বেলেগৰ পৰা, অসমীয়া ল'ৰাকেইটা একেলগে থকা হল। মই যিখন কলেজত ভৰ্তি হলো, খুব নামী কলেজ আৰু খুব এলিট কলেজ বুলি কয়, আৰু তাত ইংৰাজীৰ বাদে বেলেগ কথা পতা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক বেলেগ ধৰণেৰে চায় যে ইহঁত পিছপৰা জেগাৰ পৰা আহিছে। আৰু তাত দেশৰ খুব ভাল ভাল প্ৰাইভেট স্কুল, সেই স্কুলত পঢ়ি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি ভৰ্তি হয়। কিন্তু আমিওতো কম নহয়, আমি গাঁৱৰ পৰা যোৱা ল'ৰা, আমি কিয় পিছ পৰিম? কথা ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু পঢ়া শুনাততো ভাল। মনত সেই সাহসটো আমি লৈছিলো, কাৰণ পঢ়া শুনাত ভাল নহ'লেতো আমি এডমিশ্যনেই নাপাওঁ। এডমিশ্যন যেতিয়া পাইছো, তাৰমানে আমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰো, স্মাৰ্ট নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত সমানে বাকীবিলাকত ফেৰ মাৰিব পাৰিম, আৰু ৰিজাল্টত দেখা যাব। আমি নিজৰ মাজতে কথা পাতিছিলো তেনেকে, আৰু তেতিয়া গৈ দেখিছো যে সেই সময়ত আমাৰ লগত বাকী যিসকল আহিছিলে তেওঁলোকে টিউশ্যন লৈছিলে, গ্ৰেজুৱেশ্যনটো টিউশ্যন, আৰু আমি ঠিক কৰিছিলো যে
এতিয়া টিউশন কিয় লাগে কিতাপ পঢ়ি পেলাই শিকিম এই এনেকে লুকাই লুকাই থাকোতে মই যেটো হোস্টেলত আছিলো সেই হোস্টেলত এজন সুপাৰিনটেন্ডেন্ট আছিলে তেওঁ দেশৰ নহয় বিদেশৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক ইয়াত আহি বহুত বছৰৰ পৰা সেইখন কলেজত পঢ়াই আছে আৰু তেওঁ মোক মন কৰি আছিল যে মই পলাই পলাই থাকো তো এদিন ৰাতিপুৱা মোৰ ৰুমত এটা স্লিপ আহিলে প্লিজ মিট মি এট 3:30 ইন মাই চেম্বাৰ মই ভয় খাইছো কিবা ভুল কৰিলো নেকি তো তেওঁ সময় দিয়াৰ মতে তেওঁ ৰুমৰ সন্মুখত গৈ বাহিৰত মই নক কৰিছো ভিতৰৰ পৰা কিবা এটা আৱাজ আহে মই শুনো ৱেইট আৰু মই ৰৈ থাকো আকৌ নক কৰো আকৌ এনেকুৱা এটা শব্দ শুনিব পাওঁ ৱেইট আকৌ ৰৈ থাকো এনেকে 3বাৰ 4বাৰ কৰাৰ পিছত এবাৰ তেখেত নিজে ওলাই আহি পেলাই মোক কিবা কিবি ইংৰাজীত গালি পাৰিলে মই একো বুজি পোৱা নাই সেই সময়ত পিছত ভাবোতে গম পাইছো যে আই হেভ বিন সেইং yes and he was not entering my room তাৰমানে his accent was such that he was saying yes but I was comprehending it to be wait তো সেইটো মোৰ অৱস্থা আছিল তেতিয়া ভিতৰত যেতিয়া সোমালো মোক সুধিলে ক'ৰ পৰা গৈছো কি কথা বেকগ্ৰাউণ্ড কি দেউতা নাই কি কৰে আৰু মই ভঙা ভঙা ইংৰাজীত উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰি আছো আৰু এটা সময়ত গৈ এজন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মানুহে সুইচ অভাৰ টু হিন্দী কাৰণ মোৰ ইংৰাজী ইমানেই ভাল আছিলে then he was conversing with me in Hindi and the crux of that conversation was that every year students like me gets admission in that college and since my parents have sent me to learn to do well in studies and to establish myself in a place like Delhi so it was on me to explore all the facilities all the possibilities available in that college or in that environment and he in a way gave me a push he said don't shy away just interact with everyone you come across talk to them initially you will find it very very difficult keep observing how people speak what are the words they use in your broken style you start interacting don't feel shy nobody will laugh at you that was the crux and from that day I started interacting with my friends around so that gave me the confidence later on it took me some time after completing my graduation after completing my masters from the same college and university I had the confidence to go back to that same college and teach for a few months in that college probably I could not have gained the confidence had I not started coming out and interacting with my friends around. মই মনে মনে ৰুমত সোমাই থাকি পঢ়া শুনা ভাল কৰি আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰিলোহেঁতেন but the person which I am standing before you today probably I would not have been the same person with that kind of confidence in me. মই কথাটো এইকাৰণে কৈ আছো যে মোৰ নিচিনাকৈ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতে এই ধৰণৰ কিছুমান ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভোগে আৰু সেই নিচাত্মিকা যিটো ভাৱ এই নিচাত্মিকা ভাৱটোৱে আমাক আগুৱাই যোৱাত বাধা দিয়ে এতিয়া মই দ্বিতীয় পৰ্যায়টোলৈ আহোঁ সেইটো মোৰ আছিলে একাডেমিক জাৰ্ণি আৰু একাডেমিক জাৰ্ণিৰ পিছত ঠিক কৰিলো যে আমি সৰ্বভাৰতীয় এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম আমাৰ লগৰখিনিয়ে
কিছুমানে মেনেজমেন্ট পঢ়িব গ'ল, কিছুমান বাহিৰত